Virtually everyone on the earth, iyo witegereje regardless of buri wese religion or kuri isi nationality, tutitaye ku dini abamo cyangwa recognize that igihugu there is abamo, some form of ubona ko battle umuntu ahora raging in the ahanganye world around us n'urugamba rwo gukora between the icyiza forces n'ikibi. of good and evil. A colossal struggle between akaba light ariyo and mpamvu darkness, umuntu truth ahora and ahanganye error, n'urugamba rwo oppression gukora and icyiza freedom, n'ikibi, right and agahato wrong, n'umudendezo, and ukuri ultimately n'ikinyoma, life and death. kandi ikibabaje iherezo ry'ubuzima rigahinduka urupfu. What is the story behind this Amateka glaring avugibitse ni paradox? ayahe? Many religions, including the Amadini Bible, menshi teach ndetse na that beyond the Bibiliya three-dimensional bitwigisha veil of kuri our isi physical tubonesha world we amaso see, there's ndetse another n'indi si very real tutabasha spiritual kubonesha world amaso, we cannot see. In this unseen kandi realm muri ever isi about us, itabasha we kuboneshwa see a amaso titanic battle hari raging urugamba between the rukomeye supreme rwabaye righteous hagati hero y'intwari and the ikiranuka ultimate evil na villain. Sekibi. The big question is, Ikibazo who gikomeye are ni these primary aba players? bakinnyi And bakinnye how, umukino ni where, bande, and when bawukinnye bate, did this bawukiniye cosmic he crisis kandi begin? ryari? This is the greatest mystery of the kandi ibi ages, byateza ikibazo and the gikomeye most ku isi. amazing true story that has ever been kandi told. iki This kibazo crisis kireba umuntu now wese ku involves isi. every person on earth. Yes, Yego, every person. kireba buri wese. Human history has been riddled amateka with ya scenes muntu of war, yagiye arangwa and n'ibikorwa every person by'intambara, has experienced conflict. kandi buri wese yagiye But abona to iby'intambara. understand the origin of evil, Ariko niba we ushaka must kumenya travel inkomoko back in y'ikibi, time to the very first war subiza of the amaso universe, inyuma because urebe this intambara battle did not yabayeho. occur on Earth. iyi ntambara Before ntiyabereye ku our world isi, even existed, ndetse there was intambara a war yabayeho in iyi si heaven. yacu itararemwa. Even the words Iyi war in ntambara heaven yabereye mu sound ijuru. like the ultimate paradox. iyi ntambara It's yabereye almost ahitwa paradizo. unimaginable to us that there kenshi could be a ntiduhita battle and strife tubyiyumvisha, among God's perfect beings turibaza in tuti ni paradise. ukubera iki intambara What could yabereye have mu caused biremwa this celestial bikiranuka, conflict? kandi Thankfully, uwateje an iyi ancient ntambara book called the ninde? Bible Ubw'amahirwe gives us enough igitabo details cyitwa Bibiliya so that we can kitubwira piece muri together the bimwe astonishing byaranze ayo account. mateka. Although tragic, it's also an incredibly ni tender love inkuru story yabayeho that abantu reaches down through badahita the ages, biyumvisha, personally touching ariko you and me ibyayibayemo and every bibasha individual kugira icyo on earth. bimpinduraho ndetse nawe ubwawe. Our story begins aya mateka long yabayeho ago kera in the cyane very mu capital murwa of the mukuru wo mu universe, ijuru, in a place called heaven aho ibiremwa that was by'abamarayika filled byo mu with ijuru angelic byayoborwaga beings who n'ubushake delighted to bw'Imana. do the will of God. Under the Creator's iyi ngoma just and loving government, y'Imana all of irangwa heaven enjoyed an n'urukundo, existence of happiness abamarayika and barangwaga perfect bliss. n'umunezero. igikomangoma cyo The mu ijuru supreme prince of heaven ari and cyo commander of the cyayoboraga angels abamarayika, was the all-powerful and loving Son of God. ni umwana w'Imana. Most know him by the name abenshi he took when he tumuzi came ku to izina earth, ryitwa Yesu. Jesus. He was one in purpose and uyu mind yahoze with ahuje God the imigambi Father. na se. Heaven, under the uyu compassionate yayoboraga mu rule of bushake Father, Son, and bw'Imana, Spirit, proved to be a place of nawe wonder, ubwe peace, and ndetse joy. n'umwuka wera. kugira ngo To amategeko carry yo out mu the ijuru commands of yubahirizwe, God, the Trinity was ubumana surrounded by butatu a bwayoboranaga virtual n'ibiremwa ocean of countless by'abakerubi ministering n'abaserafi spirits bizwi called ku izina seraphim and ry'abamarayika. cherubim, or more commonly, just known as angels. ibi biremwa These bifite powerful ubwenge and n'ubushobozi intelligent creatures found their greatest joy byayoborwaga in doing the n'ubushake bidding of the bw'Imana Almighty. kandi bibyishimiye. But God Imana created nanone one yaremye umumarayika extraordinary udasanzwe angel
yatwikiraga intebe y'Imana. Bibiliya itubwira ko izina rye ari Luciferi, bisobanura umutwaramucyo. Uyu mukerubi yarakurikira Yesu mu buyobozi bwo mu ijuru. Umurimo we wari uwo gukura amakuru ku Mana akayashyira abamarayika. Luciferi yari ikiremwa gitangaje, yari mwiza kandi yayoboranaga ubuhanga. Mu bamarayika yaratangarirwaga, ariko Imana yaje kubona ikintu kidasanzwe mu mutima wa Luciferi. Wari utunganye rwose, wuzuye ubwenge n'ubwiza. Umwambaro wawe wari ibuye ryose ry'igiciro cyinshi, wari warasigiye ko umukerubi utwikira. Nagushiriyeho kugira ngo ube ku musozi wera w'Imana. Wagendagendaga hagati y'amabuye yaka umuriro. Wari utunganye mu nzira zawe zose, uhereye ku munsi waremeweho kugeza igihe wabonetsweho no gukiranirwa. Uko Luciferi yakomeje gutangarira ubwiza bwe, yatangiye guhinduka mu mutima we, bituma ashaka kwivumbura no kwigomeka ku Mana. Ubusizi imbuto zo kwigomeka zavutse zite mu mutima wa Luciferi biragoye guhita ubyumva, ariko umuhanuzi Yesaya hari ibyo atubwira ku byo Luciferi yibwiraga. Wa nyenyeri yo mu ruturuturu we, mwana w'umuseke, kuvuye mu ijuru, waneshaga amahanga ko baguce bakakugeza ku butaka. Waribwiraga uti, nzazamuka njye mu ijuru, kuzi intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana. Nzazamuka ndenge aho ibicu bigarukira, nzaba nkisumba byose. Buhoro buhoro Luciferi yatangiye kwifuza intebe n'icyubahiro by'Imana. Igihe yatangiraga gutangarira ubwiza bwe no kwishyira hejuru mu mutima we, byatumye ishari rivuka mu mutima we. Atangira kugomera amategeko y'Imana, bityo yigomeka ku ngoma y'Imana. Reka tube turetse gato dusobanura ibintu. Mbere y'uko Imana irema, yari ifite amategeko agenga ibyaremwe. Nta mategeko ahari, ibyaremwe byari kuba mu kaga gakomeye. Hari umuntu ushobora gutekereza ko amategeko y'Imana 10 atahozeho, ko yatangiranye na Mose ubwo yahabwaga ku musozi Sinayi, ariko amahame y'Imana yahozeho. Amategeko ye arahamye, yakomerejwe guhama iteka ryose, yategekeshejwe umurava no gutunganya. Amategeko ni inshamake y'imico y'Imana. Amategeko 4 abanza yerekana Imana iyo ariyo, ubushobozi bwayo. Amategeko 6 nayo akerekana ibyo Imana ikunda, kwera kwayo no gukiranuka kwayo. Amategeko yahoze ari ukuri kandi azahora ari ukuri. Ariko bwa mbere mu mateka, Luciferi niwe wagaragaye bwa mbere agomera amahame y'Imana. Luciferi yashatse uburyo azahirika ingoma y'Imana kandi ashaka abazabimufashamo. Niyo mpamvu yagiye mu bamarayika atangira kubabibamo imbuto z'urwikekwe. Atangira kubabwira ko Imana ibayoboza igitugu. Luciferi yatangiye kubwira abamarayika ko Imana ibayoboza igitugu, kitabaho umudendezo. Luciferi atangira kwikururiraho ibihumbi by'abamarayika kugira ngo bamufashe kwigomeka kwe. Birashoboka ko utangaye ukavuga uti, se ni gute ibi biremwa by'abamarayika bifite ubwenge byayobejwe na Satani? Wibuke ko mbere hose nta mumarayika wari warigeze yumva ikinyoma, ndetse nta nubwo bari bazi ibiri mu mutima wa Luciferi.
ndetse ntibari bazi ko imigambi ya Luciferi izashyirisha umwana w'Imana ku musaraba byonyine kubwo kwifuza intebe ye ya cyami. Ikindi gitangaje, Luciferi ntiyashakaga ko imigambi igaragarira Imana. Bazabona ishyano abashakira ikuzimu aho guhisha Uwiteka inama zabo, imirimo yabo ikaba mu mwijima. Bakibwira bati, ninde utureba? Kandi bati, utuzi ninde? Ntutekereze ko kwigomeka kwa Luciferi byatangaje Imana. Imana ireba byose. Imana yarize ibyo Luciferi yibwira. And in loving mercy, God warned the wayward angel of his danger. But in the end, pride and self-love would not permit Lucifer to repent. So he chose open rebellion against God rather than humble obedience. Birashoboka ko umuntu ashobora kwibaza ati ese Imana yaremye ikiremwa kidatunganye? Oya, ahubwo Imana yaremanye ibiremwa umudendezo wo guhitamo. Umudendezo wo guhitamo ni ikintu cyiza, ariko nanone gikoreshejwe nabi gishobora gutuma ugomera Imana. Imana ishaka ko ibiremwa byayo biyikunda urukundo ruve ku mutima. Ntabwo ishaka ko bikoreshwa nk'imashini ifite porogaramu ibiyobora. Ntabwo bigomba kuba gahato, ahubwo bigomba kuba ubushake. Urugero nabaha, hano hari ikibwana cy'igipupe. Mbasha kugikoresha ibintu kikabikora kuko ari porogaramu ikiyobora. Ndagitegeka kikanyumvira, ariko ni porogaramu igikoresha, ni njyewe ubihisemo. Ariko ku rundi ruhande, hano hari ikibwana gifite ubuzima. Kibasha kumbona, kibasha kunkunda kibikuye ku mutima. Kirambona kikamenya nanjye nkakimenya. Uko niko n'Imana ishaka ko ibiremwa byawe bikunda urukundo ruve ku mutima. Ariko nanone Imana yashyizeho amahirwe yo guhitamo. Luciferi rero ntiyakoresheje amahirwe ye yo gukoresha umudendezo neza. Ubu se ni gute Imana ari guhangana n'ikibazo cya Luciferi wari ifatanyije n'ibihumbi by'abamarayika bashaka kwigomeka? Benshi baribaza bati, ni ukubera iki Imana itahise yica Sekibi? Imana yabashaga guhita yicisha Luciferi n'abamarayika be umurabyo, ariko ntabwo ariko byagenze. Ubwo se bwari kuba uburyo bwiza bwo gukemura ikibazo? Oya, ahubwo Imana yaretse Luciferi kugira ngo ibimurimo bizagaragarira abamarayika ndetse n'ibyaremwe byose. Iyi Imana iza guhita ihaniraho byari gutera urwikekwe no gushidikanya mu bamarayika. Uburyo bwonyine bwo gukemura iki kibazo kwari ugutanga umwana wayo ku musaraba. Ubwo nibwo buryo bwabashaga kurandura ikibi kikavaho burundu. Mureke ingano zikurane n'urukungu, zigeze igihe cy'isarura. Nibwo nzabwira abasaruzi nti, mufate urukungu muruhambire mu rutwike, ariko ingano muzihunike mu bigega. Mu mugani w'ingano n'urukungu, Yesu yashakaga kwerekana ko igihe cyo kureka ikimera kigakura ariho cyerekana imiterere n'ubwoko bwacyo. Imana yashakaga ko no kwigomeka kwa Luciferi bigaragarira bose. Abaturage bo mu ijuru ntibari bagasobanukiwe n'ububi bw'icyaha. Kwihenda cyangwa ukishuka ni ikibazo gikomeye. Imana yashatse ko yagarura amahoro mu ijuru. Luciferi n'abigomeke be bagombaga kwirukanwa mu ijuru. Imana yari izi ko hari umunsi izagarura amahoro mu ijuru, ikinyoma kikaranduka burundu. Uwo mugambi waje kugerwaho.
Luciferi n'abigomeke be ntibashatse kugenda ku mahoro, ahubwo icyakurikiyeho ni intambara. Mu ijuru habaho intambara. Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo ntibanesha, kandi mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose, nuko kijugunywa mu isi. Abamarayika bacyo bajugunyanwa nacyo. Bibiliya ntabwo itubwira ngo iyi ntambara yamaze igihe kingana iki, ndetse nta n'ijisho ry'umuntu ryabonye iby'iyi ntambara. Cyakora mu Byahishuwe 12:4 hatubwira ko Luciferi yamanukanye na 1/3 cy'abamarayika bo mu ijuru. Icyakurikiyeho ni iki? Ubu Luciferi yari yigwijeho miliyoni z'abamarayika ku ruhande rwe, akomeza ashaka aho yakomereza ubwigomeke bwe. Ariko bidatinze abaturage bo mu ijuru bari batangiye gusobanukirwa n'ibihembo by'icyaha ibyo ari byo. Ubu intambara ntiyari irangiye, ahubwo yari itangiye. Luciferi umutwaramucyo yari ahindutse Satani kandi umwanzi. Nyuma y'intambara mu ijuru, Satani n'abamarayika be baguye kuko banze gushyikira ubwiza bw'Imana. Bakomeje kuba inzererezi mu yindi mibumbe, bashakisha aho bakomereza ubwigomeke bwabo. Muri icyo gihe Imana yongeye gutekereza kongera kurema ibindi biremwa kugira ngo izibe icyuho cya Luciferi n'abamarayika bari baraguye. Imana, Umwana n'Umwuka Wera batekereje kongera kurema indi isi ifite umwihariko, yuzuye ibiremwa Imana yishimira kandi biyoborwa n'amahame yayo. Nuko Imana irema uwo mubumbe iwurutisha indi mibumbe. Uwo mubumbe niwo witwa isi. Mu ntangiriro kandi Imana yaremye isi. Nuko Imana ibona ko ibyo yaremye byose ari byiza. Mbega isi nziza yari itangaje. Imana yaremye isi nshya, umubumbe wacu twita isi. Ibintu bishya byatangiye kuboneka ku isi. Buri munsi Imana yaravugaga bikaba. Ibimera by'amabara yose byatangiye kuboneka. Ku munsi wa gatanu Imana yujuje isi ibiremwa biguruka mu kirere n'ibyigenza mu mazi. Irema n'ibishobora kuba mu mazi no mu kirere. Ku munsi wa gatandatu Imana irema inyamaswa nini. Harimo inzovu, harimo inkende, kandi buri nyamaswa yari ifite aho irara. Umurimo wose w'irema wuzuzanyaga n'uri bukurikireho. Ku munsi wa gatandatu nanone Imana irema umuntu. Nuko Imana iravuga iti, tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, iyishyiramo umuntu yaremye.
What a tremendous honor to be made mbega in the icyubahiro likeness of gitangaje God. turemwa ufite ishusho y'Imana kubura ikiremwa cyitekerereza. In the beginning, man was not aware umuntu of wa his mbere wickedness. nta mwenda This was yambaraga, likely because prior to sin, ni ukubera he ko was clothed with yambaraga glory and ubwiza light. bw'Imana. God also created the ideal companion for Adam, his beautiful wife Eve. Imana nanone yagize igitekerezo cyo kuremera Adamu umufasha we mwiza Eva. The joyful pair were placed in a magnificent garden, flawlessly designed. Aba bombi bashyizwe mu murima wa Edeni aho babashaga kubona ibimera n'ibindi biremwa Imana yaremye. Imana rero yahaye Adamu ubutware bwo kuyobora ibindi biremwa. Imana yari yararemeye Adamu na Eva kuba mu munezero. Adamu na Eva bishimiraga ibindi biremwa. Ibidukikije bishobora kuduha isomo ku mateka ya Edeni, keretse ko ushobora kubona indabo zifite amahwa. Umugisha Adamu na Eva bari bafite ni uko buri munsi w'isabato bari bafite amahirwe yo kuganira n'umuremyi wabo imbonankubone. Isi yari yararemewe kubaho mu mahoro, ariko kugira ngo Imana imenye ko abo yaremye bayikunda kandi bayumvira, byagombaga kunyura mu kizamini cyoroshye. Ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi tuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Kubera ko umwanzi yari yarangije amasi, abamarayika bo mu ijuru bari barabonye kimwe cya gatatu cy'abamarayika bandi bamanuka mu isi kubwo kwigomeka. Ni gute bari kwizera ko uyu muntu Imana yaremye atazafatanya na Satani mu kwigomeka kwe? Imana yashyize muri Edeni igiti kimwe, kukirya byabashaga kuzana urupfu. Imana yashaka kumenya ko abo yaremye bayikunda. Niyo mpamvu muri Yohana 14 avuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Hari ikiremwa nanone kitishimiraga uburyo Adamu na Eva bari babayeho. Satani yari afitiye Adamu na Eva ishyari. Yababazwaga no kubona ukuntu Adamu na Eva babanye n'umuremyi wabo. Niyo mpamvu yashakishije uburyo bwose yazagusha Adamu na Eva mu cyaha, kugira ngo ubuzima bwabo abushyire mu kaga. For sin always seeks to drag others down with it. And so one day, as Eve was engaged in her pleasant work, ubwo Eva yari mu mirimo ye y'umunsi, agenda mu murima w'imbuto, it was then that Satan saw his opportunity. Using a mesmerizing serpent as his medium, the fallen angel called to Satani yakoresheje amayeri yose ngo ashuke Eva. Ubwo buryo bwari bubonetse, maze yihanga mu nzoka. Itangira kubwira Eva amagambo meza, ariko aganisha ku kutizera. Then the serpent said to the woman, iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahinduka nk'Imana mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari icy'igikundiro, kandi ko ari icyo kwifuriza kumenya umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, aho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Mbega ibintu bibabaje, uko Eva yakomeje gutegera amatwi amagambo aryoshye y'inzoka, byatumye ashidikanya ku magambo y'ukuri Imana yamubwiye.
After all, the fruit had apparently Satani yihanze given mu the snake nzoka the ability to atangira speak. kuvuga amagambo What other y'ubushukanyi. powers might it give her? And so even though she had just met the serpent, Eva yumvira inzoka kurusha kumvira umuremyi we, kurusha kumvira umuremyi wabo wabahaye paradizo. Atangira kugira umugabo w'inama ngo nawe akore nkawe arye kuri iryo tunda. Adamu nawe yabashaga gukunda Imana akaba ariyo yumvira yonyine. Yakunze umugore we kuruta gukunda umuremyi we. Intsinzi yo kuyobora isi yari ihawe Satani. Ntimuzi yuko mwihaye kuba imbata zo kumwumvira, muri imbata z'uwo mwumvira uwo ntawe ukeza abami babiri. Guhera ubwo isi yabaye urubuga ruberaho intambara hagati y'icyiza n'ikibi. Niyo mpamvu muri iki gihe isi yuzuye ibibazo by'intambara ndetse abantu bakahatakariza ubuzima, miliyoni nyinshi zikahatikirira. Kuko bimeze bityo, kuko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Ababyeyi bacu ba mbere batangiye guhura n'ingaruka z'ibyo bakoze. Mbere hose bari bambaye ubwiza bw'Imana, ariko nyuma yo gucumura bisanze bambaye ubusa, batangira gukorwa n'isoni, batangira kwihisha, ubwoba burabataha. Kuva ubwo batangiye kwisanga mu butware n'imbaraga bya Satani. Ntibyaba bigikundiye umuntu kwihunza imbaraga za Satani. Kuva ubwo ntibyashobokeye umuntu ngo arwanye Satani mu mbaraga ze bwite. Imana yari yarababuriye kera kose ko kutumvira kwabo kuzabazanira urupfu. Batangiye kubabara mu buryo bugaragara, batangira kubura ibyiringiro, bisanga mu mwijima. Nuko yirukana uwo muntu, kandi mu ruhande rw'iyo ngobyi yo muri Edeni rwerekeye iburasirazuba ishyiraho abakerubi n'inkota yaka umuriro, izenguruka impande zose, ngibuze inzira ijya kuri cya giti cy'ubugingo. Kutumvira niko kwatumye abamarayika baguye birukanwa mu ijuru, ndetse kutumvira niko kwatumye ababyeyi bacu birukanwa muri Edeni. Ibintu bibakikije byatangiye guhinduka. Ubuzima bwabo bwatangiye kugerwaho n'ingaruka, harimo uburwayi ndetse n'urupfu. Yaba inyamaswa ndetse n'ibimera byatangiye kugerwaho n'ingaruka. Inyamaswa zitangira kurwana, ziricana, zitangira kuryana. Ibi byose ni ingaruka z'icyaha ababyeyi bacu bakoze, ndetse iki cyaha cyabatandukanyije n'umuremyi wabo. Ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso, ikanga no kubumva. Imana ikirema umuntu yari yaramuhaye icyubahiro, ndetse yabashaga kuganira n'Imana imbona nkubone. Kubera ko Imana ikiranuka kandi mu kwera kwayo akaba nta kibi kiyegera, bityo ubwiza bw'Imana bwari ku muntu bwamukuweho. Ntabwo Adamu na Eva bongeye kugirana umushyikirano n'ibiremwa byo mu ijuru imbona nkubone. Kongera kuvugana barebana ntibyari bigishobotse. Kubera ko umuvumo wo gukora icyaha wari ugeze kuri Adamu na Eva, byateye Imana agahinda. Imana yashatse uburyo yazakiza aba bantu. Imana yari izi uburyo bwonyine yakoresha kugira ngo ikize umuntu. Kugira ngo umuntu akizwe, inama y'agakiza yarakozwe kugira ngo Imana ikize umuntu urupfu rw'iteka. Umugambi w'Imana wo gukiza umuntu kwari ugukiza umuntu urupfu rw'iteka. Kandi ibi byabashaga kuba
byonyine ari uko umwana w'Imana atanzweho igitambo. God's love was revealed iki among nicyo us in cyerekana this urukundo way. rw'Imana muri twe. God sent his nuko only Imana Son yatumye into the umwana wayo world so that w'ikinege we mu might isi live through him. kugira ngo tubone uko In this is tubeshwaho love. nawe. Not muri that we iki loved God, ni mu rukundo but that ruri he loved kuko us twebwe and twakunze sent his Imana Son to be ahubwo the nuko atoning Imana ariyo sacrifice for our yadukunze sins. igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha The byacu. scriptures clearly teach in Romans mu 6:23 Baroma igice cya that the gatandatu wages for mirongo sin are makumyabiri na death. gatatu The ibyanditswe broken mu law by'ukuri demanded bivuga the ko life of the sinner, cy'ibihembo and there was by'ibyaha ari only urupfu. one in all the universe who could kuri iki tegeko qualify as a byasabaga substitute for ubugingo humanity. bw'umunyabyaha. The Creator igisubizo cyo alone gukiza could pay the umuntu debt of His creatures by cyabashaga kuva standing mu in their ijuru place. honyine. So, Yesu Jesus Kristo Christ, the ubwe Son of God, niwe wagiye mu cyimbo willingly agreed to cy'umunyabyaha, leave the purity, yasize ubwiza glory, and n'icyubahiro, safety of heaven. aza kuri uyu He mubumbe would come w'isi to yacu die in man's behalf gushaka on umuntu. this wicked renegade planet. Kristo yagombaga He kuzaza would be born akavuka as ari an umwana innocent, muto helpless baby, akarangwa endure a life of n'imibabaro ye sorrow mu and buzima shame, bwe, and yet live hanyuma a perfect and victorious akazapfa life. akazukana intsinzi. He would die a niko humiliating byagenze. death in order to Yaraje stand aza mu as a isi apfa urupfu substitute rwo for ku fallen musaraba, humanity. apfa mu Through his mwanya sacrifice, mu cyimbo cy'umuntu. mankind might amazingly be offered one more chance at eternal life. muri iki gitambo honyine niho umuntu yari afite amahirwe yo kubona ubugingo buhoraho. iyi nama y'agakiza yahereye kera mu buryo bwo gutamba ibitambo hakoreshejwe itungo. Adamu na Eva bigishijwe ubu buryo hatambwa igitambo cy'umwana w'intama. Bibiliya ivuga ko nyuma yo kwambara ubusa kwa Adamu na Eva kubwo gukora icyaha, Imana yabambitse imyenda ikoresheje itungo. mu gitabo cy'ibyahishuwe kigaragaza Kristo nk'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. iyi ntama yatambwaga yerekanaga Kristo uzaza byagaragariraga mu gitambo cy'umwana w'intama utagira inenge. umwana w'intama watambwaga yagereranyaga Yesu. A ray of hope was provided in a seemingly dark and hopeless situation. Through repentance ubu buryo bw'ibitambo nibwo bwagaruye ibyiringiro byari byarabuze ku isi. uyu mugambi w'ibitambo niwo wonyine wari kuzanyaga ubutware Satani yari yarigaruriye, bityo isi ikagarura amahoro. mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. benshi baribaza bati ni ukubera iki Imana ifite ubushobozi bwose ituma isi yacu ihura n'ibibazo by'intambara. iyo ugarutse mu ntangiriro ry'irema ubona ko Imana itari ifitiye isi yacu imigambi mibi. ubona ukuntu ababyeyi bacu bari bararemewe Edeni, ariko kubwo guhitamo nabi kwabo bituma Satani abagiraho ububasha, ndetse abagiraho ububasha bwo kubashuka. bityo umwanzi yagiye ateza umuntu indwara, umubabaro ndetse n'urupfu. ikibazo nanone kibazwa ni iki ngo kubera iki Satani atagize ububasha bwuzuye ku muntu? igisubizo ni Yesu. umenye ko Kristo wenyine ari we watanze amahirwe ku muntu yo kubona agakiza. igihe umukiza yiyemezaga gutanga ubugingo bwe ngo agucungure, Kristo yapfiriye ku musaraba ngo ahe buri wese amahirwe yo gukira. Kristo ubwe niwe ubuza Satani kugira uruhare ku buzima bw'umuntu. igitambo cya Yesu Kristo nanone giha umuntu amahirwe ngo yongere yihane, kugira ngo umunyabyaha yongere yisubireho agarukire Imana. kubera ko igitambo cya Kristo cyemewe, ubutware bwa Satani bwagize iherezo. umunsi umwe Imana izongera ireme isi nshya nziza iyisubiza abantu. igihe Adamu na Eva bamaraga kwambikwa n'Imana muri Edeni, bongeye kugarurirwa ibyiringiro. Imana yaremeye Adamu na Eva imyambaro y'impu babasha guhisha ubwambure bwabo, ndetse niko bimeze n'umuntu uzakira igitambo cya Kristo azabasha guhisha ibyaha bye.
would ikibazo people nanone ni accept iki God's kuki abantu generous batemera gift? impano y'Imana itangaje? How shall we escape if we twebweho neglect so great tuzarokoka a dute salvation? nitwirengagiza agakiza gakomeye gatyo? The amazing story inkuru that you just itangaje heard ivuga is ku true, by'umwanzi and it ari wa affects you. Satani Because ni of iy'ukuri, Satan's desire to be kubera God ko and Adam and kwishyira Eve's hejuru kwa distrust and Satani niko kwatumye disobedience to atumvira God, Imana. we all find ourselves in niyo a mpamvu perilous natwe situation. twisanze On one hand, mankind mu has been ngaruka greatly z'icyaha, favored by God with a second ariko chance haracyari to regain amahirwe our Eden home. ngo twihane. If we fail to take advantage of this niba wonderful tudakoresheje opportunity, amahirwe neza yo we kwakira become igitambo cya slaves to Kristo, Satan and will ultimately be destroyed when God cleanses tuzarimburanwa the n'umwazi sin. igihe Kristo azaba agarutse. Friends, there is no better time ubu igihe to make your gishoboka ni iki decision for ngiki Jesus than right ngo wakire now. Kristo nk'umukiza None of wawe. us know how long we might have to live on this earth. uratekereza ko Our twamara lives igihe can kingana end iki kuri iyi si instantly. niba ubuzima Jesus has shown bukomeje great kurangwa interest n'ibibazo in your bitagira well-being, ingano? and His love for you moved Him to kubera ko Imana provide a way igukunda to escape from yashyizeho the coming amahirwe destruction. kugira ngo He just utazarimbuka asks you to by'iteka. accept Him, to muri repent of Kristo your wenyine niho sins. ushobora kubona Through imbabazi. Christ, you can find pardon and receive a muri new we niho heart to ushobora become like kwakira Him in umutima character. mushya w'umuntu The utunganye. sobering news is that Satan is moving in every possible way to keep you ubu from Satani accepting arashaka God's kukubuza gift of agakiza, salvation. agukundisha Through the bizinesi no busyness of gukunda life, amafaranga. love of money, or some other fascinating ubu distraction. Satani arashaka He works to kugukundisha keep ibintu you byinshi occupied bishobora with kuba anything bidafite but n'umumaro. what really matters most, your eternal ubu salvation. ngubu ushobora guhitamo For you see, the ubugingo reality buhoraho. of the situation nawe is urabona ukuri that if you kw'ibintu uko don't choose bimeze. Jesus, ubu ushobora you will have guhitamo by Kristo, default chosen bitabaye Satan. ibyo uzaba uhisemo Although Satani. Adam and Eve's terrible choice brought untold Adamu death na and Eva misery, you bahisemo now have a nabi, chance to make a ariko better Imana yongera decision. gushyiraho andi mahirwe God is yo offering you guhitamo a peace neza. that satisfies the wowe deepest uba ufite longing in your amahirwe yo soul, guhitamo and neza. a joy that will lift you above the Imana trials of yadusezeraniye this world. amahoro The atagira ingano yearning mu desire of mutima. God's heart is for Imana you to irashaka be saved kuzabana nawe muri and to be with paradizo. Him in paradise. ni wowe ubwawe But the ushobora only one who kwikura can mu keep ijuru you out cyangwa of heaven ukaryiha. is you. niba uramutse Imagine wakanye how impano tragic it ikomeye would be y'Imana, if you were ntabwo needlessly to uzabona reject this agakiza. precious gift. You uyu can munsi choose wa none today niwe ufite to wo accept the guhitamo salvation agakiza. that God has promised. In fact, this very moment, ubu you can ngubu accept niwe ufite everlasting amahirwe yo life through guhitamo Jesus ubugingo Christ. buhoraho. Can I invite you to ese join me ubu nshobora right now kukurarika in a mu simple sengesho prayer, rigufi accepting His ukifatanya nanjye wonderful offer? gusenga? Please Reka repeat after dusenge. me. data wa twese uri mu Dear ijuru, Heavenly Father, I come to ndaje you now nicishe and bugufi humbly ask for mumbabarire. your forgiveness. data Lord, ndicuza I ndi confess that I'm a umunyabyaha sinner nishe and I've amategeko broken your yawe. holy law. ubu umaze I gusobanukirwa realize that n'ibihembo the by'ibyaha penalty for icyo ari sin cyo. is death. nzi ko Yesu ari we I wambabarijwe believe ku that musaraba, Jesus Christ suffered and died on the cross yaki igihano to take the cy'ibyaha nari punishment for all guhabwa. of my sins. nzi ko I Yesu believe yazutse Jesus akava mu rose from the dead, bapfuye kandi and I accept ndamwemeye Him ngo as my ambere personal umukiza Savior. wanjye. From uhereye this ubu moment ngwaye forward, umutima I wanjye, give you my heart ndakwizeye and trust you to be umbere the umwami Lord of my w'umutima life. wanjye. ndakwinze ngo umbabarire ibyaha Please byanjye forgive byose. all of my sins and ndakwinze ngo send uhereze your umwuka wera Spirit to help me amfashe do your will. njye nkora ibyo ushaka. I thank you for ndagushimiye your great kubw'urukundo love rwawe and accept rukomeye your gift kuko of wansezeraniye eternal ubugingo life. buhoraho, And I kandi pray nemeye these impano things yawe in y'ubugingo Jesus' name. buhoraho. Amen. mbisabye mu izina rya Yesu, amen.